So magkakaroon ng catch up and then possible na magkaroon ng retracement for Philippines because sa news na political instability. So may chance. Kung bago ka pa lang kaibigan sa ating channel, huwag kalimutang hit ang subscribe button and bell all para updated ka sa mga next upcoming videos natin. Pwede mo rin i-explore yung ating channel. Marami diyang mga free learning resources like yung ating mga free webinar. Ayan, meron na tayong episode 7, 6, 5, and so on. Marami dito mga learning materials. Para mas mabilis ma-access, pwede mo rin i-check yung playlist. Meron tayo itong complete playlist ng mga free webinars natin. Meron yung mga top learning resource materials. And then, kung gusto mong sumama sa ating Facebook group, add na kayo sa group na to. Search nyo lang and then join Philippine Stock Market 101. Pwede kayong sumama sa ating GC. Add nyo lang ako sa aking Facebook and then i-PM nyo ako para may info kayo sa ating GC. Welcome sa another episode ng ating weekly trading guide. Alright, so ito yung naging performance natin last week. Okay, so yung ating Philippine Stock Exchange is now above the trend line. Okay, so downtrend channel and then nakita natin nag-break out, nag-hold siya sa 5.8 level, tapos yun nag-dire-diretso hanggang year 6,000, so almost 6,000. Okay, so ang reason sa pagsarali ng market is yung mga positive macroeconomics natin, like mataas yung ating mga PMI or Philippine Manufacturing. Another thing is yung CPI estimate is below, so good. Okay, so mayroon tayong mga fundamentals na sumusupport sa rally natin. That's why almost na-hit na natin yung 6,000 level. Okay? So for now, nag-celebrate ang marami sa atin. So congrats sa lahat ng nag-bargain hunt near 5.8. Okay. So our next resistance is 6,000 pa rin. Okay, so dapat by next week maabot natin yung 6,000 and then mag-hold sa 6,000. So, kung strong talaga yung Philippine economy or Philippine exchange is dapat mag-breakout yan sa 6,000 then mag-hold para may chance na rally hanggang sa 6,100. Okay? So, yun yung ating bullish perception. However, we have heard the news that Donald Trump is COVID positive, di ba? So, na-test siya as positive sa COVID. So, kung makikita natin ang global market, because of that news is bumagsak na yung ating Dow Jones. So hindi naman siya ganung nag-dip pero nakarally siya before mag-closing. Okay? Pero yung Nasdaq is nag-drop. Okay? And then yung S&P 500 is ganun din. So medyo naka-recover sa intraday. However, pag tinignan natin yung ating mga Asian countries like China, so kung check natin yung China is nag-drop din siya because of that news. Okay? And then likewise yung ating Japan. Okay, so kita natin yung biggest economy sa Asian countries is nagda-drop dahil sa news na nagkaroon ng COVID or nag-COVID positive si Donald Trump. So ano ba yung effect kapag ganun? Kapag ba nag-positive si Donald Trump is may effect ba talaga sa economy? The answer is yes. So medyo magiging unstable yung politics sa US kasi medyo kasi nga may sakit si Donald Trump and yung health concerns may cost ng yung mga policies sa government. So as we all know na medyo alam natin na hindi maganda yung relationship ng China and US because of sa mga rules and policies ni Donald Trump. Okay? So, pag nagkasakit si Donald Trump and worst case is, halimbawa, is naging malala yung sakit, then chances are yung mga policy na sinet niya is pwedeng magbago yon kasi magkakaroon ng change in leadership. Okay? Kaya nga dun sa mga news natin is nagre-ready na si Vice President Mike kasi siya yung papalit. Okay? So, yung investor is alam na nila kung paano i-trade yung mga policy ni Donald Trump. So, alam na rin nila yung mga tactics ni Donald Trump. So, alam na nila kung paano maglaro under Donald Trump administration. However, kapag nagpalit ng leadership, so uncertain uli yun. So hindi na naman alam ng mga investor kung paano lalaruin or kung sino yung papalit. Okay? So that's why kapag may mga ganong political instability is ang first reaction is
dapat mag-lighten yung mga heavy investors or yung mga big investors, mga institution. Okay? That's why nakita natin na bumagsak yung US, bumagsak ang China, bumagsak yung Japan kasi nga there's a uncertainty. Every time there's uncertainty, then kailangan mag-lighten up ng position. Okay? So, for the Philippines, kung ganun yung mangyayari, kita natin, lumabas kasi yung news is almost close na yung Philippine market. Okay? That's why hindi na naramdaman. Kaya nag-strong close pa tayo above or almost near 6,000. So, kung bumagsak na yung US, China, Japan, so most probably by Monday is mayroong ang tawag natin dyan is catch-up play. Okay? So magkakaroon ng catch-up and then possible na magkaroon ng retracement for Philippines because sa news na political instability. So may chance na pwede tayong mag-retest around 5.8 level. Okay? Around 5.8 level. And kapag lumala yung scenario, so yung political instability sa US, then there are chances na pwedeng bumalik sa 5.7. Okay? So pwede dyan hanggang sa 5.7. However, kung i-check natin mabuti or kung i-analyze natin mabuti, is wala namang negative effect ang political instability sa Philippines kasi actually positive pa yun sa China kasi di ba baka magbago yung policy and baka maging favorable for and baka maging this time is favorable for China. So since Philippines is mas close sa China and mas marami tayong mga transactions under with China. So with China, so pwedeng mawala yung mga risk na yon. Okay? That's why we are recommending a buy on dips in case na tumama sa 5.8 and then if mag-hold doon, pwede tayong mag-buy on dips. And then kung mag-break yan, so ikat nyo agad kasi next niyan is 5.7. And then dyan tayo pwedeng mag-bargain hand ulit around 5.7. Okay? But we are reminding everyone that every analysis or all analysis is a work in progress. When we say work in progress, we are analyzing things and forecasting the market based on the current variable. So, kapag nagkaroon ng change in variable, for example, nagkaroon ng mga other news or development, so kailangan mag-change ka ng strategy and mag-change ka ng forecast during mid-game. So, kapag lumabas yung mga other news and other variables, so you have to price in those another variable para makapag-create ng new forecast. Kasi we are just forecasting today based on what we have or based on the data that we have. Okay? So, any change in variables should be priced in for your future forecasting or for changes in the forecast. Okay? So, kung yun ang mangyayari sa Philippines, kung magkakaroon ng correction, so better na buti na lang nag-take profit tayo nung nag-reach yung 6,000. So nung tumama sa 6,000 yan, almost 6,000 nung nag-rally na. So personally ako nag-take profit ako ng mga partial. Kasi syempre alam natin yung resistance yung 6,000. So mayroong retest. Okay? And that's why kung may retest talaga yan, so dapat nag-take profit tayo sa 6,000. So, hindi natin alam na may lalabas na negative news pero ganoon talaga yung sistema. Every time na magkikita ng resistance, so take profit ka para kapag nag-drop like this, kung magre-range yan dyan, so pwede kang bumili. Okay, may pangbili pa. So, bantayan nyo sa Monday kung mag-open ng lower and then bantay mabuti, mag-monitor. So, since this is a work in progress, kailangan naka-monitor ka para alam mo kung ano yung possible changes sa variable. Okay? So, i-analyze natin yung inyong mga stock requests. So, yan yung mangyayari sa Philippines, possible this week. Okay, so let's start with FGEN. Okay, so for FGEN, medyo maganda yung correction nito. Medyo maganda yung pullback. Kasi we can see na may mga volume during tumama sa MA100. So, meaning there's an accumulation. Okay? So, the problem this time sa ating technicals, sa mga indicators natin sa ilalim is
mukhang umiilalim na yung ating MACD sa baseline or sa zero line. So, kailangan nating bantayan itong mabuti. So, kasi dapat mag-above siya sa zero line para ma-maintain niya yung uptrend. And ang isa pang problem is malaki yung foreign selling. Okay? So, kung gusto niyo mag-bargain hunt, pwede yan dito sa current level or around 23, close to 23 or MA 100. Okay? But maglagay lang kayo. But place your stop once na ma-break yung 23 kasi it might revisit yung 22. Okay? Pwedeng mag-revisit sa 22. Medyo malaki-laki yung damage doon. So, kaya bantayan yung mabuti. And then, ang upside natin dyan is pwede yung bumalik sa 25, which is the fair value. Okay, so, yan yung resistance natin. So, good range trade around 11% or 10%. Stuck with, cut lang ng mabilis. Cut lang ng mabilis kapag nag-break sa 23. Okay? So, next support is 22. Yan. Okay, sa fundamentals is good yan. FGEN. Okay. Undervalued pa yan. Okay, so walang problema sa fundamentals. Technicals, medyo good rin. Kailangan lang nating bantayan yung heavy foreign selling and yung other indicators. Pero sa MA niya is good. Okay. Next is AEB. Okay, for AEB, kita natin it's wide consolidation. It's a wide range. No? Napakalaki ng range niya. So, ito yung resistance 2. Ito yung resistance 1. Okay? Ang support niya is, ayan, saktong 45. Okay, so, kung gusto niyo bilhin to, dapat near. Okay? Near 45. And then, yan ang take profit natin. 10% sa near 50. And then, ikat nyo ng 2 to 3% kasi dito yan babagsak sa yan, 42. Pag nabasag yung 45, then balik sa 42. Okay, so liitan nyo lang yung inyong cut loss. Then, pwede nyo i-buy back sa 42. Technicals is medyo weak yung kanyang technicals kasi sideways nga siya. So, since sideways siya, medyo nasa gitna. Okay, so hindi bargain yan at that level. Technically, hindi siya magandang bilhin sa gitna. Okay? MACD is, in case mag-above lang siya doon, saka lang siya magandang bilhin. Okay? Fundamental-wise, overvalue to. Okay? Kitang-kita naman natin, ang fair value niya lang is 38 pero nasa 40 na siya. So, even sa valuation niya, ang forward PE niya is 21 na. So, 13 lang naman yung historical niya. And then, 13.3. So, to sum up is, hindi maganda yung fundamentals in terms of valuation. Hindi rin maganda yung technicals kasi nasa gitna. Pero if you really like this AEV, so dito nyo bilhin sa support. And then, cut lang agad. Then, ang resistance nyo is yan, which is 10%. Okay? In the future is good naman to kasi consumer play to. So, may legs talaga in case mag-breakout. Pero, maraming undervalued ngayon na mas maganda. So, pili lang kayo ng mga undervalued. Okay, next is GTCAP. Okay, for GTCAP, so kita natin meron ditong trend line sa taas. Okay, so yun yung binabangga-bangga niya. And then, ang maganda nangyari dito, sabi natin is dapat hindi na siya mag-below dun sa recent low, which is 375. Okay, which is 375. Kasi kung mag-below pa yan dyan sa lower low, parang magkakaroon ng continuation ng downtrend. Parang ganon. Okay, so buti na lang at hindi siya nagbasag ng support. And ang good thing na nangyari dito is ayun, na-breakout niya yung trend line, yung downtrend channel, and then ngayon is currently above na yung kanyang price doon. So, 395. So, good na yan as long as
mag-hold siya dyan sa support na yan. Okay? So, first support is 386, so dapat din na siya mag-below. Pwede naman siyang mag-below, pero hindi dapat ma-break yung 375. Otherwise, pag na-break yung 375, then next is 360. Masyado nang malalim yun. Okay? So, the best play, kung babagsak ngayon ng index sa Monday, kasi nga sa current event, so pwedeng mag-revisit yan dyan. 386, 385. So, pwede na kayong bumili. And then, ang cut nyo is below 375. Okay? Then, for now, liitan lang natin yung ating fee. So, ang take profit lang natin is 412 or 410. So, around lang dyan. Medyo maliit muna. Pero, long term, for short term lang yan, okay? For long term, ang isang resistance talaga na strong dyan is ito, yung around 490 or 500 hanggang dito. 530. Yan talaga yung long term resistance natin. Kung maglo-long term kayo, pero kung short term lang, pwede na yan dyan sa around 5% range trade. Okay? Ang isa pang problem natin dito is wala pang masyadong pumapasok na foreign buying. So, puro selling pa. So, once mag-reverse to, then may chance yun na mag-breakout. Yan. And then, mag-continue ng rally. Hanggang dito. Okay, so, pero good to. Maganda yung technicals niya kasi nasa support. Kailangan nyo lang bantayan na wag magbasag ng support. Okay, so maglagay pa rin ng cut. Fundamentals is isa to sa mga super undervalued. So kung papansin niyo is 5 lang yung PE niya, which is masyadong malayo sa historical. So malayo pa ang pwedeng marating, 706 pa ang fair value. So good for long term. Kung talagang long term kayo, every time na tatama sa mga support, pwede nyo bilhin. Pero maglagay kayo ng stop loss, okay? Para hindi nyo ma-absorb yung buong downtrend. Okay, next is TEL. Okay. So yung TEL is nagkaroon ng correction kasi nagkaroon ng profit taking. Wala kasi nung COVID is nagrally na siya ng malaki-laki na. So talagang ripe na to for profit taking. Yun, 75% mula sa loob. So good na yan para sa mga investor na bumili. Okay? So kung mapapansin nyo dito, daming nag-buy up na foreign fund, di ba? So this time, nagkasimula na ang distribution. Okay? Puro sell na sila dito, mula dito. Yan. So personally, nag-play tayo dito ng bounce. So nabili natin yan dito sa MA100. Yan, 319. And then sinell natin sa 382. Last Friday lang. Parang shinare ko dun sa GC. Sa isang GC sa private access. Para makita nila yung safe entry. Okay? Yung hindi mo hinahabol sa taas. And stay discipline kasi bibili mo sa baba, then benta mo sa taas. Okay. So bakit ko binenta? Number 1, 382 ko binenta. So bakit? Number 1 is ang dami niyang MA doon. Okay. So ang dami niyang resistance dyan sa part na yan, yung mga MA. So nung naging strength, nung nagkaroon ng rally, so binenta agad natin. Okay. So and one more thing is medyo marami kasing problem dito sa telco natin, which is yung dalawang incumbent kasi alam nating papasok yung dito, di ba? Pagpasok ng dito, threat yan dito sa mga Tel and Globe, okay? And then papasok pa yung Converge ICT. So mas maraming threat, okay? And then may threat pa sila sa president, okay? So mas marami yung negative kaysa sa positive, kaya dinay lang natin yung bounce play nito. Okay, nag-bounce play lang. And then, stop na. Okay, so yun lang yung naging play natin dyan. And one more thing, kung titingnan natin yung technicals niya is, ito yung strong support dati. Na-break na yun. Okay, na-break na yung support na yan. And then, nagkaroon lang ng retest. Yun, tinest lang yung support. Yung dating support na naging resistance ngayon. And then, failed. Kasi
nagkaroon ng week sa taas. Okay? Pero hindi natin sinasabi na tapos na yung play. So, may chance pa rin yan. Maybe a possible na rally pa din. Okay? Or range muna. Pero for now, mas madami yung risk kesa sa positive. Kaya, bounce play lang. Okay? One more thing is nag-double tap. Pero nag-divergence sa ilalim. Okay? Kapag ganyan, alam mong pagbabayan. Okay, so that's all. Mag-ingat muna kayo sa Globe and Tel. Huwag muna to kasi ang daming third telco, fourth telco na aspiring. Malaking risk yun para sa dalawa. So, yan talaga yung kanyang valuation. Medyo undervalued to si Tel pero hindi ganun ka sobrang undervalued. Okay, so mag-iingat muna for me. Okay, next is Ali. Okay, so meron tayo ditong 4 na property. So, lahat na blue chips. So, check natin muna isa-isa. Then, saka natin balikan yung kanilang fundamentals. Okay? Para makita natin and ma-compare sino yung pinaka-strong. Okay, so for Ali, nagkakaroon na dito ng uptrend channel. Okay, nagkaroon na ng higher high. Yun. Okay. And then, nagkaroon na ng okay, so hindi na siya nag-hit sa 29 na support area. Dito pa lang sa 29.3 is marami nang bumili. And mapapansin natin na tuyo na rin yung foreign selling. Okay, so wala na halos foreign selling. So, natapos na dito. So, for Ali, ang support mo is yon 29. Okay? So, kung gusto nyo ng Ali, dapat in case bumagsak ang index is pwede nyo abangan sa 29. And then your first resistance is okay, eto muna yung dating support. Okay, so around dyan muna sa 30, 31. Yan muna yung resistance natin na una. In case maka-breakout yan sa 31, then next natin is 33.8 or 34. Okay? So, pwedeng dyan. Then, dun. Pero given nga na may negative news. So, may dip yan. In case mag-dip, yan yung mga buy on dips kasi Philippines is a buy on dip strategy na ngayon. Kahit may negative news, so chance yun para makapag-accumulate. Pero bantayan nyo lang, kaya na sinabi ko, every escalation or development ng news should be considered as variable and ipaprice nyo yan sa inyong mga analysis para magkaroon ng additional info and makapag-adjust kayo, okay? So, ito is based na sa current situation. So, what if magkaroon ng development na mas masama pa? Okay, so pwedeng mag-adjust. Okay, so that's it for Ali Technical. And for SMPH, yan, so for SMPH, resistance talaga yung 30. Okay? Bakit naging resistance? Kita natin dun nag-support dati. Yan. Yan pa. So, 4 times na na-test yan bago nag-drop. So, ngayon is nag-hold yan dito around sa 28. So, ang record natin dun dati is buy near 28. So, yung mga kasama natin sa exclusive GTC is sinabi ko yan, buy near 28. So, meron din tayo yan pero nakapag-take profit na tayo ng konti sa 30 area. Kasi medyo nawawala na ng volume. Okay, uubos na. So, in case na mag-drop yan this week, so pwede nyo abangan dito sa 30. Okay. 30 and then cut nyo sa around 27.50. Okay, para maliit lang yung losses. Upside is 6%. Pero in case mag-breakout yan dyan, then next natin yan is 32, which is 14%. So, malaki na din. Pero for now, mag-ingat muna kayo kasi baka mag-correct yung market. Okay? So, abang lang sa near 28 for S&P.
And then, bumabangga siya sa MA100. Ayun. So, maliit na lang yung upside. So, wag nyo ngayon bilhin. Since may bad news. Abang muna tayo, abang sa ilalim. Okay, next is RLC. Okay, so for RLC, medyo maganda yung consolidation ito. Ito yung isa sa mga stock na talagang nasa support. Okay, so buying year 14. Okay. Year 14 ng entry. And then ang cut nyo is dito sa 1350. Case magbasag dyan. Okay. Pero ang resistance nyo is maliit. Dito lang yung resistance sa 15. So medyo maliit lang yung range. 7%, 6%. Okay, so in consolidation. Okay, for MEG is medyo range din, no? Maganda yung range, malaki yung range. So yan, 13.2. 13.2, ang support mo is 2.9. Ayan, 2.9. Okay, so buying near 2.9. Yan yung range kasi, so 10%. And then cut below 2.9 o 2.8. Okay, so ang cut loss mo lang is wala pang 2%, pero ang range mo is 10%. Okay, pero medyo delikado ngayon sa Mega World. So kita nyo naman laki nung bentahan dito nung bumagsak kasi may negative news. Okay, pero ngayon medyo may strength. Even kung babagsak yung index this week, so pwede yan. Ayan. Okay. Medyo maganda yung MACD. So, abang lang sa support. Okay. So, now, i-analyze natin yung kanilang fundamentals. Okay. So, for SM and Ali, SMPH, ito yung mga quality stocks natin. And then, MEG and RLC, ito naman yung ating mga value stocks. Okay. The property. Now, if you will select, okay, if you will choose which one among Ali and SMPH. So, tingnan natin, ang fair value ito is 38, itong isa is 31, which is, both is almost 30. So, mas malaki yung upside ni Ali. Okay? Mas malaki in terms of a fair value. Another thing to look at is yung current PE. Okay? Ang current PE ni Ali is 20 and SMPH is 29. So, meaning, mahal na si SMPH. Okay? Mahal na si SMPH. So, mas mura si Ali. Okay? Mas undervalued. One more thing is yung forward PE. Parehas mataas. But if you compared sa kanilang historical PE, is 27 lang to si SMPH, which is currently is 29. So, meaning, SMPH is already an overvalued stocks. Okay? Overvalued na to. So, kung pipili ka between Ali and SMPH, so mag-aali na lang tayo kasi currently it is only 20 or kahit gumamit ka ng PE forward is 25 pero ang historical mo is 29. That's why mataas yung kanyang fair value. Okay? So, itong dalawang ito kasi is mostly related sa malls. Okay? So kung mall din lang yung play natin and recovery ng malls, so, go for Ali. However, ang SMPH kasi is overweight and favorite ng foreign fund. So, kahit pa overvalued na yan, pagpasok ng foreign fund, pipitikin pa rin yan. Diyan pa rin papasok or mag-invest as a proxy to Philippines. Pero if you will go for a safe play, yung mas safe ka and hindi somehow speculations lang and pumili ka ng may value, so dapat nasa Ali tayo. Okay? Next is RLC and MEG. So kung pipili tayo among RLC and MEG, itong dalawang to kasi is mostly nagpi-play sa mga office. Okay? Office segment. So, may problem ang office ngayon kasi una is strong sila pero nung lumabas yung Bayanihan 2 is nagkaroon ng additional tax. So, yung mga pogo na kanilang client is mostly masasaktan dahil doon and pwedeng umalis. Okay? So,
Kung pipili tayo sa dalawa is kung i-check natin ang okay, kung i-check natin ang PE is 8, yung isa is 6 lang, okay? 8 and 6. However, dito sa historical nila is 15 and 9. So, kung makikita natin, medyo mas mura si RLC, okay? Mas cheap si RLC dahil almost double pa. Samantalang ito is maliit na lang yung upside niya. Okay? Kahit sa fair value natin tingnan is 3.7 lang ang fair value. Itong isa is 19 pa. Okay? However, ang problem natin dito sa dalawang to is yun nga, yung bayanihan tulo na medyo may effect. Okay? So, if you will choose among quality and value, so dito tayo sa quality. Okay? Mas maganda yung quality. So, overall, ang best pick natin dyan is Ali. Okay? So, among all property is, in terms of valuation, mas maganda si Ali. Kasi wala siyang negative news. Okay? One more thing is, okay, so ito yung tingnan natin. So, SMPH, mas related siya sa maliit lang yung kanyang property development. Okay? So, hindi ganun ka laki yung exposure nyo sa property. Mas malaki talaga yung exposure nyo sa malls, which is 65%. Alam naman natin na ang malls is medyo matatagalan ang recovery. Okay? Compared to Ali, mas malaki yung property niya and then 20% lang sa mall. So, ang good about property development is that fundamentally and kung macroeconomics, kung nababalitaan nyo is mataas yung remittance ng OFW. So, hindi na problem yung about sa property development kasi may mga pambayad na ulit. Sabihin, may mga income na ulit. Okay? So, mas maganda yung property compared sa malls. So, that's why mas pick natin to si Ali. Okay? In terms of office, sa Pogo, hindi naman siya masyadong exposed kasi 14% lang. Ayun. So, in terms of Meg and Ali, ang problem itong dalawang to is ang laki ng exposure nito pareho sa office. Ayun. So, 33%. Yung isa is 26%. Okay? So, mas malaki pa yung danger ni RLC kasi si RLC is 51% ang exposure sa mall. So, parang si SMPH. Okay? So, yun yung naging problema sa RLC. Kaya kung mapapansin nyo, ang chart ni RLC is sobrang down. And parang wala kang makitang sign of life. Okay? Parang, bakit? Parang patay na patay. Okay? So, yun yung reason. Kasi medyo weak yung kanyang composition or yung position sa ngayon dahil sa pandemic. Kasi mostly is exposed sa malls and sa offices, which is na-damage pa ng bayanihan too. Okay, so kung pipili ka between RLC and MEG, so better sa MEG na lang kasi yung property nito is 46, so medyo may laban. Problem is, ang laki ng exposure niya naman sa office compared sa RLC. Okay, so for me, the best pick is Ali in terms of risk sa current situation and in terms of valuation. Okay? So, pero pag nag-rally naman ang index, sabay-sabay naman yung magra-rally lahat. Okay? So, that's all for property sector. So, kayo pa rin ang mag-decide kung ano yung gusto nyo. And if you have any questions, suggestion, or comments, type nyo lang dyan. So, I hope may natutunan kayo ngayong araw on how to analyze. So, thank you sa panonood. And later on, we will go to part 2 to discuss yung mga second liner stocks. Anyway, meron pa palang isa, yung BDO. Okay. So, for BDO, check natin to si BDO. Okay, so for BDO, congrats sa mga sumabay. Pumili sa year 86. Okay, di ba? Year 86 yung ating buy dyan. Ayan. So, and then ang cut natin is 84. Lagay natin muna. Ayan, so 84, 85. Then, ang first resistance natin is dito lang sa 92.
Dito muna natin ilagay para hindi tayo masyadong umasa na mataas. So, ang upside natin is 7%. So, nakita natin nag-rally na yung other banks like BPI and MBT. So, mostly, pwedeng sumabay na to kasi yung loan moratorium naman is already priced in, so hindi na masyadong issue yun. In any case, baka magkaroon ng other news na pwedeng damaging sa bank. So, pwedeng maging weak, okay? So, yon, buy lang dito and then kapag nag-break yung 85, okay? So, for now, yan muna yung range niya, ganyan muna kalaki. So, may negative news tayo sa banks which is yung lending rate, okay, is lower year on year. Okay, pero so far is strong banks naman to si BDO and malaki yung balance sheet. So, pwedeng matagalan lang ang recovery pero still magre-recover pa rin. Okay? So, for long-term investor is accumulate lang on dips. Accumulate lang on dips near 65, 66. Pero cut kapag nag-break yung support. Okay? Kasi next support, yan, near 70 na. Okay? So, pero for now, good pa yan. So, dito lang muna tayo magte-take profit. Okay, in terms of fundamentals, masyadong undervalued to. So, in any case na mag-recover ang Philippines is hindi pwedeng maiwan ng bank sa recovery. Okay? Like a Hellcat.